Hello everyone. In this re-recorded session, as in the previous session, I have discussed that in the next lecture we will be discussing about the slow sand filter, and in the previous class or session we have discussed about the classification of the filters, and based on the driving force there are various classification. Based on the rate of filtration there are classification, and first classification type, that is based on rate of filtration. There are two types of the filter. One is nothing but the slow sand filter, and second is nothing but the rapid sand filter. In this discussion we will be focusing on the design of slow sand filter, as well as before moving actually towards the design we will have a session on discussion about the theoretical background of the slow sand filter. As in this slide you are able to observe that this is nothing but the top view of a treatment plant, where you are able to observe here one rectangular shape is there, and that rectangular shape is nothing but one of the type of the filter, and this is nothing but the one of the important type of the filtration, and we will have a discussion on this corresponding type of the filter based on rate of filtration. An important one type, that is nothing but the slow sand filter, we will discuss. First we will discuss about the history of the slow sand filter. As in the blue color I have written that first it is used in the England in 1829 by James Simpson, who has invented this slow sand filter technique, and they were widely used until the last decade of 19th century and before the invention of the rapid gravity filter or rapid sand filter. Means in the theory of the filtration or in the invention of the filtration, first remember it is developed and it is used in the England in 1829 by James Simpson. One of the important point to remember for a competitive exam point of view. And before the invention of the rapid sand filter, slow sand filters are existing, and in the yellow color I have mentioned that they were widely used until the last decade of the 19th century before the invention of rapid gravity filter. Means last decade of 19th century till today we will be using the rapid sand filter, and before the last decade or until the last decade of 19th century rapid sand filter is in use. We will see they are becoming absolute nowadays. Means most of the designers are not preferring the slow sand filter design because its rate of filtration is very low or very slow, and due to this, if we have solved the example in the sedimentation tank also, and in the design of sedimentation tank we have seen that population is in 1,50,000, means demand of water is in million liters per day of the water is required. Means for that huge quantity of the water, slow sand filter, that is huge quantity of demand of water, slow sand filters are not working properly. Hence these are becoming absolute nowadays, and they may still preferred on smaller plants at warmer places. At certain cases or warmer places this type of the slow sand filters are used, or where there is a water demand is very small. Suppose for a colony a water supply scheme is to be designed, then we have to go for the design of slow sand filter. But if our water supply scheme is for a city or for a town whose population is higher, that is 50,000, greater than 50,000, 1 lakh, then no doubt we have to use this corresponding rapid sand filter 100%. But now for today's session we will discuss about the slow sand filter, and in the last point I have written that slow sand filter utilizes the effluent from plain sedimentation tank and used for relatively clearer water. Means effluent is nothing but what? Effluent, there are two words, effluent and influent. Effluent is present at the outlet, influent is present at the inlet. And effluent from plain sedimentation tank means slow sand filter मध्ये
प्लेन सेडिमेंटेशन टँकच्या आउटलेटमधून आलेलं वॉटर यूज केलं जातं आणि ते वॉटर आपण फिल्ट्रेशन त्या वॉटरचं करतो, फिल्टर बेडवरून ते पास करतो. ओके, मीन्स प्री ट्रीटमेंट कुठली आहे स्लो सँड फिल्टरच्या अगोदर? प्लेन सेडिमेंटेशन. देन we will discuss about the construction of slow sand filter. In the Mumbai University exam, questions like discuss or explain in detail construction and working of the slow sand filter. Then certain important points are there which you should write in as in your answer. That point we will discuss. In the construction of slow sand filter, the slow sand filter construction is best explained with the help of following 6 points. Following 6 points are nothing but important parts, or you may call it as an important component, important thing of which slow sand filter is constructed, or slow sand filter construction is done or is taken place or takes place with the help of these 6 aspects. First is nothing but the enclosure tank, second is filter media, third is nothing but the base material, fourth is nothing but the under drainage system, fifth is nothing but the inlet and outlet arrangement, and sixth is nothing but the other appurtenances or other accessories which are there to construct the slow sand filter. One by one we will discuss every part and we will see entirely construction of slow sand filter. We will see. This is nothing but the outer view of the slow sand filter where you are able to observe that, and this is nothing but the another diagram of the slow sand filter. In this slow sand filter, one wall is there, you may call it as an obstruction wall or compartment wall, and you are able to see that water is present, and below the water sand media is present. This is another one diagram of actual plant slow sand filter which is in operation or which is in working condition. Then before moving towards the construction of slow sand filter, I want to discuss with you the general process of filtration. Here you are able to observe that one inlet is provided. Water pre-treatment for slow sand filter काय आत्ताच आपण बघितलं. Pre-treatment for slow sand filter is plain sedimentation. Plain sedimentation tank मधून आलेलं water inlet किंवा influent म्हणा, it goes first towards the sand media, and after passing through the sand media it goes towards the gravel which gives a firm support to the sand media, and last is nothing but the under drainage system. Under drainage system is nothing but under drainage means it is located where it is located. As you have seen the diagram, it is located at the bottommost portion of the slow sand filter, and it is having one outlet, and through that outlet you are going to collect the treated water, and this is nothing but the general phenomenon by which slow sand filter works. This is another one diagram, but I hope that for previous diagram just I have taken the reference and I have explained the thing. Okay, this is similar diagram, same thing. Slow sand filter, raw water enters from top, then it goes towards the sand first, then after passing through the sand it goes towards the gravel, and here all the impurities get settled at the bottom, and filter water passes or out through the system with the help of the perforated drain pipe, means it is the under drainage system. Basic process of slow sand filter. Then this is nothing but the typical section of slow sand filter. It is nothing but the, just a minute. Here you are able to see that it is typical section of the slow sand filter. In this you are able to observe that, here you are able to observe that, just I will discuss with you. It is nothing but the cross section or elevation of slow sand filter.
or call it as a section of a slow sand filter. Here from the start we will discuss, it is nothing but the inlet wall for raw water here, and through this inlet wall, water from which raw water comes, sedimentation tank. Water enters here, it is nothing but the inlet chamber, and through the inlet chamber water will going to pass through the sand first, then it will going to pass through the gravel, and after passing through the gravel the water will going to pass through the under drainage system, and with the help of under drainage system we obtain clear water or purified water at the bottom, and this under drainage system rests on a concrete base. And detail about the under drainage system we will be discussing. And this is nothing but the outlet for filtered water well, means filtered water well is here and outlet is there for the treated water. Particularly talking about the specification, general height of this water to be filtered is 90 centimeters. Sand depth is also 19 centimeter. Then next is nothing but the gravel base height is nothing but the 30 centimeter to 60 centimeter. And under drainage systems, here what is mentioned, under drains coming from both sides discharging into the main central drain, means suppose this is nothing but the top view of the filtration unit, then one main pipe is there and water from this small lateral pipes is coming into the main pipe, and main drain carries the water, treated water, to the filtered water well. If 8 marks question is asked in the exam, draw a diagram or explain with the help of diagram construction and working of slow sand filter, then this is universal diagram. Each and every book we are able to observe this diagram of cross section of slow sand filter. This diagram you should draw. That diagram I have explained, but now we will discuss in detail one by one about the 6 points which I have mentioned. First is nothing but the enclosure tank. Enclosure tank is nothing but a tank or reactor in which what is enclosed, water to be filtered is enclosed. What is enclosed inside? Filter media is enclosed. What is enclosed inside? त्याच्या आतमध्ये काय काय असणार आहे? आउटर वॉल असणार आहे, आणि त्या वॉल मध्ये काय असणार आहे? सँड मीडिया असणार आहे ॲज अ फिल्टर मीडिया. त्याच्यावरती वॉटर असणार आहे. सँड कशावरती रेस्ट आहे? ग्रॅव्हल वरती रेस्ट आहे. ग्रॅव्हलच्या खाली काय असणार आहे? अंडर ड्रेनेज सिस्टीम. या सगळ्या सिस्टीम कशामध्ये असतात? एन्क्लोजर टँक मध्ये असतात. मीन्स enclosure tank is nothing but open watertight rectangular tank. Here we are able to see the shape, rectangular and open to the atmosphere, and this is made up of masonry or concrete. It is made up of masonry or concrete, means it is strong enough to withstand all the forces, to withstand all the effects which are occurring due to the filtration. It is made up of the RCC or masonry, and bed slope is generally kept about 1 in 100. Bed slope is nothing but what? Bed slope is nothing but bottom slope which is provided for the under drainage system. Bottom slope which is provided for the under drainage system means, suppose this is this type of the bottom slope is required. Okay, in this slope. Why bottom slope is required? For efficient collection of the water from the pipe network or through the under drainage system, and 1 in 100 bed slope is there at the bottom in order to facilitate the collection rate of treated water, to take that treated water into the piping system or under drainage system. 1 in 100 means 1 vertical and 100 meter horizontal. That thing is used generally by the designers in order to design the slow sand filter. Then depth of the tank, normal depth of the tank generally ranges between 2.5 to 3.5 meter, and plan area means top area, breadth into length area ranges between 200 to 2000 meters square, means this corresponding plan area. This ranges between 100 to 2000 meters square. Then after discussing about the enclosure tank, second thing is we will discuss about the
filter media. Second thing is we will discuss about the filter media, and in the diagram as I have explained, sand layers we have observed that is 19 centimeter 90 centimeter to 110 centimeter in depth, and as you all know it is placed over the gravel support. Sand gravel सपोर्टच्या वरती प्लेस केलेली असते. and defective size D10 that is 0.2 mm to 0.4 mm, and uniformity coefficient D60 by D10 is 2.5 to 3. Means when you are using the slow sand filter, see the uniformity coefficient 2.5 to 3, and the top 15 centimeter layer of this sand is generally kept of finer variety. Means coarser gravel is at the bottom, त्याच्यापेक्षा फायनर सँड जे आहे ते त्याच्या ग्रॅव्हलच्या वरती, आणि ग्रॅव्हलच्या वरती जी सँड ठेवले फायनर आहेत त्याच्यापेक्षा फायनर असणारी सँड 15 सेंटीमीटरची वरती त्याच्या प्लेस केलेली आहे. का? इन ऑर्डर टू इन्क्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और इन ऑर्डर टू अरेस्ट मोर अँड मोर इम्प्युरिटीज इन द वॉइड स्पेस. फायनर ठेवत जातं म्हणजेच काय, वॉइड स्पेस कमी कमी करत जातं. वॉइड स्पेस कमी कमी ज्यावेळी करतो त्यावेळी आपण बघितलं मागच्या लेक्चरमध्ये प्रिन्सिपल ऑफ द फिल्ट्रेशन युनिट, मेकॅनिकल स्ट्रेनिंगचा फिनॉमिनन वाढतो आणि जास्त पार्टिकल अरेस्ट होतात. त्यामुळे द टॉप 15 सेंटीमीटर लेअर ऑफ द सँड इज जनरली केप्ट ऑफ फायनर व्हरायटी. इफ डिफरंट ग्रेडेशन्स ऑफ सँड आर युज्ड देन coarsest sand layer should be at the bottom. If different gradations of sand are used, then coarsest sand layer should be at the bottom. Okay, means coarser layer always at the bottom, remember. And the finer the sand used, purer will be the water. Means जेवढं फायनर आपण फ्रॅक्शन यूज करू तेवढंच वॉटर प्युरिफाय होणार आहे. ओके, आता काही जणांना वाटेल व्हाय दिस व्हॉट वी कॅन से व्हाय दिस थिंग is there that such that finer is always at the top and coarser is always at the bottom. This is because if coarser is at the top means gravel top ला place केलं आणि sand आपण bottom ला place केलं तर काय होणार आहे, all the impurities are not getting arrested, they are passing through the gravel and impurities are not properly arrested. वॉटरचा हेड वाढेल, जिथं 90 सेंटीमीटर 1 मीटरपर्यंतचं जे हाईट आहे त्याच्यापेक्षा सुद्धा जास्त हेड लॉस होईल. त्यामुळे इनइफिशियंट वर्किंग होईल, वर्किंग स्टॉप होईल. हेन्स ऑलवेज फायनर व्हरायटी सँड और फायनर व्हरायटी मटेरियल इज यूज्ड ॲट द टॉप अँड कोर्सर इज यूज्ड ॲट द बॉटम. हेन्स लास्ट सेंटेन्स आय हॅव रिटन, फायनर द सँड यूज, प्युअर विल बी द वॉटर. Then third important part of construction of the slow sand filter, that is nothing but the base material, and we all are knowing or all of you are aware that base material, I have just taken a zoom cross section मी कट केला आहे तुमच्या मेन डायग्राम मधला, आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ग्रॅव्हल दिसते आणि या ग्रॅव्हलच्या खाली जी दिसते ती काय अंडर ड्रेनेज सिस्टीम आहे. म्हणजे बेस मटेरियल ऑलवेज रिमेंबर इज ग्रॅव्हल, अँड दे हिअर its corresponding specification I have written. General, the base material is gravel and it supports the sand. Obviously gravel च्या वरती काय आपली sand आहे. It consists of 30 to 75 centimeter thick gravels. Means thickness किती आहे gravelची 30 centimeter to 75 centimeter, and generally 3 to 4 layers of 15 to 20 centimeters are used. Means 15 to 20 centimeters 3 to 4 layers are generally used, and bottommost layer is of 40 to 65 mm and intermediate layer is 20 to 40 mm and topmost layer is 3 to 6 mm. म्हणजे ह्याच्यामध्ये सुद्धा कोर्सर टू फायनरच प्लेस केलेले आहेत ग्रॅव्हल जरी असले तरी. ओके, दिस इज डिस्क्रिप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रॅव्हल. अँड gravel's ideal requirement we have seen, it should be hard, tough, weather resistant, all these things it should possess, because जसं आपल्या बिल्डिंगला पिलर किंवा फाउंडेशनचे आपण फुटिंग करतो ते सपोर्ट देतो, सिमिलरली ह्याच्यामधलं फाउंडेशन म्हणजेच काय, बेस काय याचा स्लो सँड फिल्टरचा, दॅट इज नथिंग बट द ग्रॅव्हल सपोर्ट. देन फोर्थ इज नथिंग बट द अंडर ड्रेनेज सिस्टीम. आता ग्रॅव्हल सपोर्टच्या खाली काय अंडर ड्रेनेज सिस्टीम
means the gravel support is laid on the top of the under drainage system, and the under drainage system consists of a central drain and lateral drain. Here you are able to see that under drainage system contains central drain and lateral drain. Means here what is written in the diagram, under drains coming from both sides discharging into the main central drain. What is the meaning of this diagram? I will explain with the help of this corresponding diagram. Enlarged view of the under drainage system. And what is the name of this corresponding diagram? The name of this corresponding diagram is nothing but plan of under drainage system or top view of under drainage system. Here you are able to observe that this is nothing but the breadth and length of the corresponding slow sand filter. Here inlet is there where raw water is coming, and outlet is there where from where treated water is passing. Hence here you are able to see that these smaller pipes are there. These are coming from both the sides, and these smaller pipes are known as the laterals, and these laterals are connected to the main larger diameter pipes, that is main central drain, and this main central drain carries the water, treated water, to the outlet well or filtered water well. Means laterals are smaller diameter pipes which are placed at both the sides of the main central pipe, and laterals brings all the treated water from different locations to, and it adds into the main central drain, and main central drain carries the water to the filtered well. Means अंडर ड्रेनेज सिस्टीम बद्दल बोलायचं झालं तर याच्यामध्ये लार्जर डायमीटरची एक पाईप असते, तर त्या लार्जर डायमीटरच्या पाईपला आपण म्हणतो मेन सेंट्रल ड्रेन, आणि त्याला स्मॉलर डायमीटरच्या पाईप असतात त्या विड्थ वाईज रन होत असतात, आणि त्या विड्थ वाईज सगळा जो आणलेला काय म्हणतो आपण त्याला ट्रीटेड वॉटरचा फ्लो आहे, तर त्याला परफोरेशन्स असतात, आणि तो फ्लो कलेक्ट करतात त्या आणि कुठे टाकतात, मेन सेंट्रल ड्रेन. आणि मेन सेंट्रल ड्रेन कुठे जाते, ड्रेन म्हणजेच पाईप विच आर ड्रेनिंग द ट्रीटेड वॉटर. ड्रेन म्हणा, पाईप म्हणा, अंडर ड्रेनेज सिस्टीम म्हणा, बोथ द वर्ड्स, ऑल द वर्ड्स आर सेम. आणि ते सगळं मेन सेंट्रल ड्रेन कुठे सोडत आहे, आउटलेट फिल्टर्ड वॉटर वेलला ते सोडत आहे. दिस इज नथिंग बट द description about the under drainage system of slow sand filter. Sometimes here in the next slide I have written sometimes instead of placing it in the center, main drain is placed along one side of the tank and the laterals are placed sloping towards the center. काही केस मध्ये या टाइपची सिस्टीम फॉलो केली जाते. एकच मेन सेंट्रल ड्रेन ठेवली जाते, समजा ही ब्लू कलरची ही मेन सेंट्रल ड्रेन आहे, मेन सेंट्रल पाईप आहे, ओके. आणि या रेड कलरच्या ज्या सगळ्या पाईप्स आहेत, या ब्लॅक कलरची ही जी मेन सेंट्रल पाईप आहे, आणि बाकीच्या ज्या पाईप्स असतील ही मेन ड्रेन आहे. बाकीच्या पाईप्स असणार आहेत ते ह्याला काय होणार आहेत, कनेक्ट होणार आहेत. आणि स्लोप ह्याचा एकाच साईडला दिलेला आहे, असं स्लोप दिलेला नाही आहे दोन्ही साईडला, ओके. असं सिंगल साईडला स्लोप दिलेला आहे, अशी सुद्धा केस काही वेळेला असते. Then this is the actual under drainage system provided at the bottom of the filter medium. Then last is nothing but the inlet and outlet arrangements. That is nothing but the how is the inlet arrangement and how is the outlet arrangement. Means जेवढं इम्पॉर्टन्स आपलं फिल्टर मीडियाला आहे, सँड मीडियाला आहे, तेवढंच इम्पॉर्टन्स अंडर ड्रेनेज सिस्टीमला आहे, आणि तेवढंच इम्पॉर्टन्स कशाला आहे, इनलेट अँड आउटलेट अरेंजमेंट्स विच यू आर गोइंग टू प्रोव्हाइड ॲट द एंट्री अँड ॲट द एक्झिट ऑफ द corresponding filtration tank or slow sand filter tank. Here both the diagrams have taken enlarged section. This is inlet arrangement, means inlet wall for raw water from sedimentation tank and inlet chamber is provided. And here
What is the meaning of the inlet chamber? I have written here in the yellow color, that is, an inlet chamber is constructed for admitting the effluent from plain sedimentation tank without disturbing the sand layers of the filters. Means if you have not provided the inlet chamber, one baffle wall is there and that wall is not there, then suppose water is coming at a very higher speed, then what will happen? Turbulence flow will be generated. If turbulence is there, filter clogging 100% there, means head loss will be increased and sand layer will be disturbed. Hence, in order to reduce the speed, in order to reduce the rate of flow or velocity, इनलेट चेंबर इज कन्स्ट्रक्टेड. त्यामुळे इनलेट चेंबरमध्ये वॉटर एंट्री केल्या केल्या शॉर्ट सर्किटिंगचा फिनॉमिनॉन होत नाहीये. शॉर्ट सर्किटिंग म्हणजेच काय, आपण इलेक्ट्रिकमध्ये बघतो की शॉर्ट सर्किट झालं म्हणजे जनरली काय होतं, लाईटच्या करंटचा पाथ काय होतो, चेंज होतो, एकाच पाथमध्ये ट्रॅव्हल करत नाही. सिमिलरली शॉर्ट सर्किटिंग इन वॉटर सप्लाय म्हणजेच काय, लॅमिनार फ्लो आपल्याला पाहिजे, बट वी आर नॉट गेटिंग दॅट लॅमिनार फ्लो बिकॉज वी हॅव नॉट कंट्रोल द व्हेलॉसिटी. हेन्स लॅमिनार फ्लो आपल्याला भेटत नाही, टर्ब्युलंट फ्लो भेटतोय. त्यामुळे अशा वेळी ही जर ऑब्स्ट्रक्शन वॉल किंवा चेंबर जर आपण प्लेस केलं तर त्याची व्हेलॉसिटी कमी होते आणि लॅमिनार फ्लो आपल्याला मिळतो आणि लॅमिनार फ्लो पुढे कुठे जातोय, सँड लेयर्सला जातोय. त्यामुळे दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ the inlet chamber construction in the slow sand filter. And lastly, at the outlet, what you are going to see here, one word is there, filtered water well. At the outlet, a filtered water well is constructed and which collects all the filtered water. And in order to maintain a constant discharge through the filter, an adjustable telescopic tube is used. Okay, as an extra accessories which maintains the constant discharge. It is nothing but a telescopic tube is placed over the outlet chamber. Then last construction and working part is nothing but the other appurtenances. Appurtenances are nothing but the accessories which are there to improve the performance and working of the slow sand filter. आतापर्यंत आपण जे 5 ॲक्सेसरीज म्हटले तरी चालेल किंवा 5 कंपोनंट बघितले, ते सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत इन टर्म्स ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्लो सँड फिल्टर. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट अदर अपॉर्च्युनिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इफिशियन्सी ऑर वर्किंग ऑफ द स्लो सँड फिल्टर स्मूथली. स्मूथ वर्किंग होण्यासाठी स्लो सँड फिल्टरचं त्या ॲक्सेसरीज सुद्धा काय आहेत, इम्पॉर्टंट आहेत. आणि त्याच्यामध्ये काय काय येतं, अ व्हर्टिकल एअर पाईप पासिंग थ्रू द लेयर्स ऑफ द सँड is provided in order to know any deviation in the movement of the sand. Then arrangements are made in order to control the depth of water above the sand layer. Means general depth of the water above the sand layer is 1 to 1.5 meter and that depth is not allowed to undergo large variation. And last, a meter to measure the flow and gauge to measure the loss of head are usually installed. Means constant flow we have to measure and gauge to measure the loss of the head are necessary. Means ह्याच्यावरून आपल्याला फिल्टर वर्क होतंय की नाही इफिशियंटली ते समजतं. कारण की प्रिव्हियस जे 5 आपण पॉईंट बघितले, कंपोनंट बघितले, त्याच्याशिवाय फिल्टरचं कन्स्ट्रक्शन कम्प्लीट होऊच शकत नाहीये. पण त्याच्यासोबतच आपल्याला फिल्टर इफिशियंटली वर्क होते की नाही हे बघण्यासाठी आपल्याला काय करावं पाहिजे, अदर ॲक्सेसरीज सुद्धा प्लेस कराव्या लागतात. त्यामुळे त्याच्यामध्ये काय काय येईल, व्हर्टिकल एअर पाईप येईल किंवा मीटर फ्लो मीटर येईल, गेज मीटर येईल लॉस ऑफ हेड मेजर करायला, फ्लो मीटर येईल मेजरमेंट ऑफ फ्लोसाठी. लार्ज व्हेरिएशन असेल तर आपल्याला इझिली समजतं की फिल्टरचं वर्किंग प्रॉपरली होतंय, इफिशियंटली होतंय की नाही. ओके. अँड लॉस ऑफ हेड इज कॉज्ड बाय रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय सँड ग्रेन्स टू द फ्लो ऑफ वॉटर. मीन्स वॉटर ज्यावेळी पास होतं त्यावेळी सँड ग्रेन्स जे असतात, रेजिस्टन्स टू द फ्लो ऑफ द वॉटर. सँड ग्रेनचं समजा सँडचं बल्किंग झालेलं आहे तर लॉस ऑफ हेड जास्त होणार आहे. सँड ग्रेनचं बल्किंग कमी असेल त्यावेळी लॉस ऑफ हेड सुद्धा कमी असेल. बल्किंग म्हणजेच काय, इन्क्रीज इन द व्हॉल्यूम ऑफ द सँड. त्यामुळे जेवढा लॉस ऑफ हेड वाढेल 1.5 मीटरपेक्षा जास्त जाईल, इंडिकेशन आहे फिल्टर तुमचं वर्किंग स्टॉप झालेलं आहे किंवा इफिशियंटली वर्किंग करायचं थांबलेलं आहे. अँड फॉर अ फ्रेशली क्लीन्ड वॉटर
clean filter unit, the resistance offered is less, hence loss of head and filter is small. Means 10 to 15 centimeters loss of head आपल्याला भेटतो. And when loss of head becomes high, the filter must be put out of service. आता loss of head जनरल अवेलेबल आहे तो किती आहे 10 to 15 सेंटीमीटर फ्रेश वर्किंग असताना आहे आणि वाढत जातो. लॉस ऑफ हेड म्हणजेच काय डिफरन्स दोन्हीतला. कशामधला डिफरन्स? फिल्टर्ड वॉटर वेल आहे त्यातली वॉटर लेवल, फिल्टर्ड वॉटर वेल आहे त्यातली वॉटर लेवल आणि तुमचं इनलेट चेंबर आहे जिथे सँड मीडिया आहे त्या सँड मीडियाच्या वरती असणाऱ्या वॉटरची लेवल आणि दोन्हीतली लेवल मधला डिफरन्स जर 70 to 120 सेंटीमीटर एवढा असेल, 70 to 1 सेंटीमीटर, हेन्स इट इज अन इंडिकेशन दॅट फिल्टर हॅज क्लॉग, फिल्टर हॅज स्टॉप इट्स वर्किंग. आणि हा लॉस ऑफ हेड वाढतच जाणार आहे त्यावेळी ज्यावेळी तुमचं फिल्टर वर्किंग करायचं थांबेल. आणि ज्यावेळी फ्रेश असणार आहे वर्किंग, जस्ट क्लिनिंग मेंटेनन्स केलं, स्टार्ट केलं, 10 to 15 सेंटीमीटर लॉस ऑफ हेड तुमचा मिळेल स्मॉल, इट इज अन इंडिकेशन दॅट युअर फिल्टर इज वर्किंग स्मूथली और इफिशियंटली. बट इफ इट is too higher or if it is in the range of 70 to 120 centimeter, it gives an indication that you should change the filter or put out of service or you have to clean the corresponding filter. This is nothing but the importance of the other appurtenances. आणि हे इंडिकेशन कोण देते आपल्याला? हेड लॉस इंडिकेटर्स जे आपण प्लेस केलेले आहेत, आउटलेट एंडला एक प्लेस केलेला आहे आणि इनलेट एंडला एक जो प्लेस केलेला आहे जो आपलं फिल्टरचं लेवल सांगेल, वॉटर लेवलचा दोन्हीचा डिफरन्स देईल, एक आउटलेटचा देईल आणि एक इनलेटचा देईल. ओके, दिस इज नथिंग बट importance of the other appurtenances. Now you have understood what is the role of the other appurtenances or accessories in the slow sand filter or importance. Now we will discuss about the operation and cleaning. We have just discussed about the construction of the slow sand filter and now we will discuss about actual operation and cleaning, and particularly talking about the cleaning. I have written here first point, the cleaning of slow sand filter is not done by backwashing as is done for rapid gravity filter. Means rapid gravity filters clean करण्यासाठी आपल्याला बॅकवॉशिंग करावं लागतं. बॅकवॉशिंगचा फिनॉमिनॉनच काय आहे की बॅकवॉशिंग म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये वॉटर आलं आणि वॉटरचा यूज करून, कॉम्प्रेस्ड एअरचा यूज करून बॉटम मधून फोर्स वॉटर सोडलं जातं फिल्टर मीडियामध्ये, ग्रॅव्हलमध्ये पहिल्यांदा जातं थ्रू द अंडर ड्रेनेज सिस्टीम holes or perforations and your corresponding filter gets clean. But in detail backwashing we will see in the rapid sand filter, and the cleaning of slow sand filter is not done by backwashing, and in the cleaning of slow sand filter is different. It is done by scraping and removing 1.5 to 3 सेंटीमीटर ऑफ टॉप ऑफ सँड लेअर. म्हणजे 1.5 to 3 सेंटीमीटरचा टॉपचा सँड लेअर जो असतो ज्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी अरेंज झालेले असतात, पार्टिकल्स असतात वेगवेगळे, तर तो 1.5 to 3 सेंटीमीटरचा जो लेअर असतो तो स्क्रॅप ऑफ केला जातो इन्स्टेड ऑफ बॅकवॉशिंग. अँड टॉप सरफेस इज क्लीन विथ द वॉश वॉटर अँड 0.2 to 0.6% ऑफ टोटल वॉटर फिल्टर. मीन्स जेवढं वॉटर फिल्टर केलं आहे त्याच्या 0.2 to 0.6% ऑफ टोटल वॉटर फिल्टर, तेवढं वॉटर फिल्टर टोटल वॉटर फिल्टरच्या 0.2 to 0.6% वॉटर क्लीन वॉश करण्यासाठी वापरतात. कशासाठी? जो टॉपचा लेअर आपण काय केलाय, स्क्रॅप ऑफ केलाय किंवा रिमूव्ह केलाय, तो क्लीन केला जातो. अँड क्लिनिंग इज रिपीटेड वेन द सँड डेप्थ इज रिड्यूस टू 40 मीटर. वी हॅव सीन नॉर्मल डेप्थ ऑफ द सँड इज 19 सेंटीमीटर. डेप्थ हळूहळू कमी होत झाली, म्हणजेच काय झाले, ग्रॅव्हलमध्ये तुमची सँड चालली एंटर करते, आणि ज्यावेळी 40 सेंटीमीटर पेक्षा पण कमी होईल त्यावेळी क्लिनिंग रिपीट करावं लागतं. क्लिनिंग इज मस्ट, क्लिनिंग इज नेसेसरी, बट it is a very tedious job, very time consuming job. Why? Because lot of manual labor is required to do this, and backwashing is there, but manually we will going to clean the corresponding filter media. Hence after cleaning for about 24 to 36 hours water will not be purer and should not be used. Okay, this is one of the major drawback, and why this slow sand filters are becoming absolute nowadays, because slow sand filter is a batch reactor.
slow sand filter is a batch reactor, and 24 बॅच रिएक्टर म्हणजेच काय, इनलेट आउटलेट ॲट अ टाइम ओपन केले जातात, क्लोज केले जातात आणि आफ्टर सर्टन इंटरवल फिल्टर वॉटर कलेक्ट केलं जातं. पण 24 to 36 hour वॉटर विल नॉट बी प्युअर अँड शुड नॉट बी यूज. म्हणजे 2 ते 1 or 1.5 days we are not able to use the water because it is impure in nature. Just a minute. Water is impure in nature and should not be used for 24 to 36 hour. म्हणजे ह्या वेळेसाठी तुमचा फिल्टर पूर्णपणे बंद राहणार आहे. ओके, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबॅक ऑफ दिस फिल्टर, कारण की दिवसाला आपण वॉटर प्युरिफाय करू शकत नाही, ॲडिशनल फिल्टर तुम्हाला प्लेस करावे लागतील आणि क्लिनिंग करावं लागेल. मेजर ड्रॉबॅक, कंटिन्युअस फ्लो, कंटिन्युअस फिल्ट्रेशन रेट ऑफ वॉटर वी विल नॉट एबल टू अचीव. And second, until the formation of film of arrested impurities around the sand grains have taken place. आणि ही फिल्म तयार होण्यासाठी 24 ते 36 तास लागतात आणि ही ज्यावेळी फिल्म फॉर्म होते त्यावेळीच वॉटर प्युरिफाय व्हायला स्टार्ट होतं. म्हणजे बॅक्टेरिया इम्प्युरिटी अरेस्ट झालेली असतात त्या फिल्ममध्ये, अरेस्ट व्हायला स्टार्ट होतात. म्हणजे फिल्म तयार झाली, अजून अट्रॅक्ट करतात, अजून बॅक्टेरिया त्याला अट्रॅक्ट करतात फिल्मला, इम्प्युरिटी, आणि शेवटी त्या फिल्मचं वेट वाढत जातं आणि ते वेट वाढत गेले ती विवाळी स्पेसमधून खाली बॉटमला स्लज किंवा वेस्ट पार्ट म्हणून बॉटमला जातं आणि प्युअर वॉटर वी विल ऑब्टेन थ्रू द outlet arrangement which is provided. And sleep, the cleaning interval of slow sand filter is 1 month to 3 months. Means after every 1 month interval, after every 3 month interval we have to clean the slow sand filter. Here you are going to see that ह्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसतंय की टॉप सरफेसला तुम्हाला दिसत असेल किती डस्ट साठलेली आहे. म्हणजे ही काय, इम्प्युरिटीजची फिल्म आहे आणि ती फिल्म अलॉंग विथ द टॉप 1.5 सेंटीमीटर लेयर ती स्क्रॅप ऑफ करावी लागते. आणि त्या झाल्यानंतर नवीन सँड प्लेस केल्यानंतर परत एकदा त्याच्यामध्ये वॉटर स्प्रिंकल करून क्लीन करावं लागतं. मीन्स ह्यूज अमाऊंट ऑफ द लेबर इज रिक्वायर्ड. हेन्स ड्यू टू दिस ड्रॉबॅक्स of using the water we will get the pure water after 24 to 36 hour. This lot of efforts are required in cleaning the filter. If daily demand of water is there, we are not able to supply the water if we are using this slow sand filter. Due to this corresponding drawback, these filters are becoming obsolete nowadays. Then we will discuss last about the efficiency of the slow sand filter, and particularly talking about the efficiency of the slow sand filter. The rate of filtration is 100 to 200 liters per hour per meter square of filter area. Here rate of filtration is very slow, means एका तासाला फक्त 100 ते 200 लिटरचं वॉटरच प्युरिफाय होतं. And efficiency and performance of slow sand filter, it is not always having the drawback, but certain additional advantages are there. It removes 98 to 99% of bacterial load. Means bacteria, microorganisms which we are not able to see with our naked eyes, as we are able to see the suspended solids, and about 99% of the bacteria are getting removed. As well as it removes the odor and the taste when you are going to use the process of slow sand filter, but it is less efficient in removing the colors of raw water. If colors of raw water is too high, then it is not possible to remove the color of the water when we are using this slow sand filter. And it removes the turbidity up to 50 mg per liter. Means up to 50 mg per liter it is possible to remove the turbidity. If 50 mg per liter पेक्षा जास्त टर्बिडिटीचं वॉटर आलं तर त्याला प्युरिफिकेशन करता येत नाही. कशाला? स्लो सँड फिल्टरला, कारण की त्याचा ड्रॉबॅकच आहे की कलर आणि टर्बिडिटी रिमूव्हल तो इफेक्टिव्हली करू शकत नाही जेवढे इफेक्टिव्हली तो बॅक्टेरियल लोड रिमूव्ह करतोय, ऑर्डर आणि टेस्ट रिमूव्ह करतोय. ओके, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट टू आर नथिंग बट द ॲडव्हान्टेजेस अँड सेकंड टू आर नथिंग बट द डिसॲडव्हान्टेजेस विच डील्स डायरेक्टली with the efficiency and performance of the slow sand filter, which makes a clear cut statement about what is the advantage, what is the disadvantage of the slow sand filter. Then
after talking about the efficiency, we will discuss about the last point, that is nothing but uses of slow sand filter, where it is used. Now जसं मी सांगितलं ॲब्सोल्यूट झालेलं आहे, तर काही जणांना वाटेल where it is the actual use of the slow sand filter. And the slow sand filter is best suited for smaller plants and for purifying waters with low color and turbidity. ओके, जे वॉटर आहेत स्मॉलर प्लांटसाठी होतं, लार्ज स्केलसाठी यूज करू शकत नाही. प्रायव्हेट विलेज सप्लाय असेल किंवा एखादी कॉलनी असेल त्याच्यासाठीच आपण यूज करू शकतो. अँड प्युरिफाईंग वॉटर विथ लो कलर अँड टर्बिडिटी, ज्याच्यामध्ये ऑलरेडी लो कलर असेल, कलरची इंटेन्सिटी कमी असेल. वी हॅव सीन the important characteristics of the drinking water, physical characteristic, that is nothing but the color. ज्याच्यामध्ये कलर आणि टर्बिडिटी ह्या सुद्धा फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, त्या कमी असतील, कॉन्सन्ट्रेशन कमी असेल, त्याच्यासाठीच आपण स्लो सँड फिल्टर वापरू शकतो. अँड फॉर विलेज सप्लाईज, स्मॉल स्केल सप्लाईज, नथिंग बट द रुरल वॉटर सप्लाय, विलेज सप्लाईज, best to go for the slow sand filter. Then for individual industrial supplies, some industry might use this technique as their flow is very less and their space is restricted and they are not dependent on the large public water supply scheme. Hence they are using the slow sand filter construction at its premises and they are doing the purification at its plant itself, and that water they are using for making different types of the products. And last, because of smaller filtration rate, they require large surface area. बट स्मॉलर फिल्ट्रेशन रेट जरी असला तरी फिल्ट्रेशन करायला त्यांना काय लागतो, ह्यूज एरिया लागतो. आपण बघितलं 100 to 2000 मीटर स्क्वेअर, ह्यूज अमाऊंट ऑफ द एरिया इज रिक्वायर्ड, अल्दो इट्स रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज लार्ज. म्हणजे विलेज सप्लायज का म्हटलं, कारण सिटीमध्ये ऑलरेडी स्पेस कंजेशन इज देअर, आणि स्पेस कंजेशन ज्यावेळी असतं, स्पेसची रिस्ट्रिक्शन ज्यावेळी असते, त्यावेळी सिटीमध्ये आपण एम्प्लॉय करू शकत नाही, का सिटी आर डेव्हलपिंग ॲट अ फास्टर रेट. तिथे स्पेसची रिक्वायरमेंट ऑलरेडी डिफरंट सेक्टर्समुळे कमी झालेली असते. इंडस्ट्रियल सेक्टर असेल, कमर्शियल सेक्टर असेल. आणि जर तुम्हाला फिल्ट्रेशन प्लेस करायचं असेल तर स्लो सँड फिल्टर विल ऑक्युपाईज maximum area of your city, and that is not suitable for the city growth or economical point of view. Hence these filter units are limited application as it is used for the private water supplies or private water supplies such as village supplies, industrial supplies. Hence these are not used at a larger scales, and nowadays these are becoming absolute. This is nothing but the important discussion about the slow sand filter. And now in the next lecture I will be discussing about one design example on the slow sand filter. I hope that all of you have understood the things which I have discussed. Just I want to tell you that in this corresponding video session, re-recorded video session, I have discussed with you, I have talked with you regarding the theoretical part of the slow sand filter. And if a question of 8 marks is asked, then you should take the reference of this point, and as a comparison you should compare after studying the rapid sand filter, the efficiency point as well as uses of the two types of the filter, rapid sand and slow sand. For till this time we have completed the slow sand filter theory. If question of 8 marks is asked, then I have discussed with you which point you have to return and which diagram you have to draw. Thank you very much. We will meet in the next session, next lecture, with the extended part of this corresponding unit, that is nothing but design of slow sand filter. In this unit we have completed theoretical background. Next lecture we will have a discussion on the design of slow sand filter. Thank you very much for listening my lecture.
कोण? कोण आहे? नाही.